Так, все. Кажется, розібралися. Як зробити трансляцію? Так. Раз. Раз. Так, друзі. Це, так скажемо, тестова трансляція перед Opening Night Live 2022. Ми почнемо трансляцію приблизно в 19:50, але я ще можу змінити час, бо я ще точно не знаю.
Так, слухайте. Так, зараз я покладу ось так от. Так, хлопці і дівчата, я зробив деяку помилку. Стрім я почну не без 10:08, а без 10:09. Це важливо. Я зараз зміню фонову картинку або заставку, як хочете, так і називайте. Зараз я повернуся. Зараз я повернуся.
Так. Раз. Я вже тут. Зараз головне нічого не забути. Зараз хай буде грати музика. Ось так. Зараз ми послухаємо. Я трішки хвилююсь. Так, ну, будемо здороватись десь через... Так, слухаємо. А ось я, наприклад, от щось говорю, на фоні музика грає, говорю. Ну, нібито все добре. І так, доброго вечора. З вами Відеорейсер, а точніше Георгій. Я зараз музичку трішки тихіше зроблю. Так, налью собі водички, щоб попити воду. Ой, блін, вибачте. Так, для початку хочу вибачити за те, що мене так довго не було. Тому що минулий раз, по-перше, я довго записував відео, що я маю на увазі, точніше погано записував відео. По-друге, в мене було НМТ, я його добре склав. У мене там математика на 34 з 35, це дуже добре. Ось, я склав всі екзамени, я знову вільний і можу, відповідно, робити відео. Зараз я передивляюся старі кінокомікси, які я пропустив, щоб бути готовий, щоб в мене була база для кінокоміксів. Ось. Можливо, я випущу відео про Gamescom, про його висновки, про російські ітоги. Зараз я, от поки йдуть секунди, я запущу чатик. Я собі поставив затримку трішки, тому що, щоб нічого не лагало. І так, Gamescom Open Night Live сьогодні. Це шоу, воно... Так, зараз зроблю трішки тихіше для себе. Значить, що це за шоу? Це шоу типу Є3, але це не Є3. Ось, я вам так можу пояснити. Це Gamescom. Ось. Gamescom, він, відповідно, менше по значимості, по вазі популярності. Але тут дуже багато прикольних ігрушок покажуть. Іграшок прикольних. І сьогодні має бути типу веселе шоу. Я сподіваюся, що буде цікаво. Я буду і відповідно я навчуся більш записувати відео, бо я повноцінно якби вертаюсь на YouTube. Мене не додавали в маніфест, але я намагаюсь
Hogwarts Legacy будуть, покажуть. Якусь гру від Кодзіми, кажуть, покажуть. Тукалів's Protocol. Це гра від розробників Dead Space. Зразу кажу, я не буду перекладати. Так, зараз щось там перевіримо. Так, перша світова прем'єра. Що це в нас? Ну, відповідно, я думаю, мене... Поки показують цей трейлер. І так. Я не розумію, що це. To be part of. I think ultimately, like, that's kind of been the big ambition, is to create this kind of like open world that can be built out in every direction. I think it's every day is a new discoveries and it's constantly growing. We've put a lot of focus, I think, on the current zeitgeist and what it means to represent yourself digitally. This is more than a game. It's a labor of love. It's a labor of passion. The dream is to create a whole new world for the next generation of gamers, and I think that we've kind of captured that. Players will play a massive part in this. It's not going to be just our game. It's not going to be just what we decide to do with it. There's something in it that will definitely appeal to you, no matter what it is that you love to do. The really thrilling aspect of all this is that people are going to get to see what we're doing for the first time. I'm just so excited for people to see what we've been spending the last 5 years pouring our hearts and souls into. And I'm excited to see how they feel about it, even though they will have to wait just a little bit longer. Everywhere has become more than just a video game for us. And today, we're delighted to give you a peek behind the curtain at what we've been working on. І що це? Бо нам показали концепт-арти. Так, що за студія? Боже, це гоночки. Сьогодні, до речі, День прапора, я вас вітаю з ним. А, це інтро чи що це? Бо це щось схоже на Fortnite. Everywhere. До речі, вам був схожий актор? Вам показалось, що це актор? Мені показалось, що це актор з Мафії 3. Отакий грав Лінкольн Клея. There you go, everywhere, and I'm sure you've got a ton of questions. And joining me now from Builder Rocket Boy is Adam Waiting to hopefully answer some of those, because we're a little confused, but we want to know a lot about this. So tell us, everywhere, what kind of game is this? What can you tell us, Adam? Well, firstly, can I just say it's really exciting to just be here, and we've been looking forward to coming out of stealth mode, and really delighted to start the conversation today here at Gamescom. Now, I won't be able to reveal everything, but what I can say is that really we're not trying to make a normal game. I think the scope and ambition of this project are quite unlike anything else. We want to build a whole new world for gamers, and not just a place to play, but watch, share, create, hang out with your friends, and so much more. Well, I gotta say, the end of the trailer, I think we all were taken aback by, whoa, change art style, this seems totally different. Is that part of Everywhere? What can you tell us? Well, Jeff, that's one of the many surprises we've got in store for players. I mean, we are passionate about making games and telling stories, but ultimately we made Everywhere to be a place where players can make their own experiences, be who they want to be and tell their own stories. But we're still passionate about making immersive and cinematic experiences that players can just get lost in and enjoy. I guess you could say we want people to have their cake and eat it, and Everywhere is a place that can happen. All right, well, definitely a bold vision for what you're doing here. The other question I'm sure we're all wondering is, we didn't see any date on the trailer. Any sense of when we're going to get to play this thing? Where are you at in development? Well, I'm delighted to say that we aim to have Everywhere in the hands of players in 2023, but we've got many more things to show and tell over the coming months. And we're really excited for you to sign up on our website, everywhere.game,
But really today was just a sneak peek behind the curtain to see what the team has been so hard at work on. And we're really excited to get this in the hands of players as soon as possible. Amazing. Well, Adam, thank you for sharing the reveal here at Gamescom. It's awesome to have so many European studios on stage. And tonight, we've got a lot of European. Ні, реально, це був актор з Мафії 3, який грав Лінкольна Клея. Я тепер що передивився повтор на телефоні. Так, новий анонс, світова прем'єра. Я взагалі від цього Gamescom мало чого очікую, але якщо щось цікаве, то я буду тільки радий. Так, що це? Фанком? Legendary? Це не Forspoken від Sony. Legendary. Постановка трейлера добре, але це можливо cinematic. Fear is the little death that brings total obliteration. Дюна! Це гра про Дюну! Твою мать, це гра про Дюну! I will face my fear. Реально. Permit it to pass over and through me. And when it has gone past, До мене тільки зараз дійшло. Це гра про Дюну. see its path. Where the fear is gone, there will be nothing. Да-да-да, цей черв з фільму. Я дивився такі фільми, я книжки не читав, можливо, колись буде час, то прочитаю. Only I will remain. Да-да-да, Дюна. Awakening, окей. A Duna Open World Survival MMO. Ага, в відкритому світу. Open World Survival MMO, блін, я думав, це сюжетна гра буде. Ну добре, ладно. Trust me, the fun is just beginning tonight. All right. How many of you out there are fans Але of мурашки PlayStation? бігали по шкірці. По шкірі. Well, we've got Опа! a fun surprise for you. Fan of Said PlayStation? What can we do for all the fans coming together here at Gamescom? And right now, Я вже I'm honored to наярюю, share давайте this показуйте. global PlayStation announcement with you right here at Gamescom. Оцього я чекаю. Музика вже як дестрейдингу. Але це схоже ігри для VR, ні? А, новий геймпад, да? Про геймпад, да. А, тут і не цікаво, мені ваш про геймпад він не треба, в мене є два. До нього... А що до нього додавало? І це все? There you go. The DualSense Edge. It's a high-performance, ultra-customizable, wireless PlayStation 5 controller designed by PlayStation. And you see there, you can have your own custom control profiles, customized to your play style. If you guys want to learn more about the brand, коротше, можна кастомізувати ваш геймпад. Та мені треба, в мене є і White, і Black. Опа! Я цю гру не чекаю, але багато чекають людей. Мені цікаво подивитися. Тут Калісто протокол. Це типу перезапуск. Ладно, не буду тупити, це коротше нова серія в стилі Dead Space. Ось. Я ніколи не був фанатом Dead Space, я грав тільки першу частину на ПК. Well, you got some good stuff for the fans, and we're going to get to that in a second. You brought some gameplay. We saw some great stuff at Summer Game Fest. You brought more now. What are we going to see today, Glenn? Yeah, you've got some live gameplay. We've got two sections. The first one is going to show some crazy combat, and the second one is something new from the game, a little different than what we've shown with a pretty crazy ending.
Yes, it is. You guys are going to love this. One thing I wanted to ask you about was you're known certainly in the team for your work on Dead Space. In that game, we love the strategic dismemberment. I understand you're kind of one-upping things for this game? Well, we got dismemberment, and we've shown the gore system. And today we're going to show a couple new things, including one that we're showcasing called mutations. So the enemies may sometimes have these tentacles that come out. And if you don't shoot them, take them out on time, this guy in real time is going to mutate in front of you into something bigger, badder, faster, meaner, and he's going to be taking you out. It's pretty cool. Well, this is one of my most anticipated games. It's coming out this December. Glenn, thanks to you and the team for putting this together. Let's take a look at brand new gameplay from the Callisto Protocol. Thank you. Так, геймплейний трейлер. Зараз покажу так, я зроблю трішки тихіше, на всякий випадок. Так, Health Injector. Інжектор, здоров'яний інжектор. Так, це типу як ці чвіркуни з Last of Us. Да, блін. Да, це ж цей... Щелкуни. Ой, щелкуни з цього. Снайпери з Last of Us. Ні, реально як будто Last of Us. Але мені подобається його зброя. Їхній пістолет. Його пістолет, да, прикольний. Він типу притягує противника. А зараз реально бойовка як Last of Us. Боївка. Реально, файт як Last of Us. Система. Знають в кого терити. Да, тільки трішки гірше, але схоже. Я піймав вайб Last of Us. Але не знаю, мені не заходять хорори. Ніколи не заходили. Мені тільки перший Outlast більш-менш подобався, я пам'ятаю, проходив колись. І все. Чекаю презентацію Sony. В вересні, кажуть, буде. Якраз подивимося. Можливо, успію відео записати. Таке. І ця гра вийде 2 грудня. Зрозуміло. Я поки чекаю God of War, Ragnarok і, можливо, Last of Us Remake. Це такі от 2 ігри, які я більш всього чекаю. О, ніхрена, вау! Прикол. Бо це розчлененка, бачили? Так, pre-order. Ну я не знаю, мене щось не вкачує, прям така. Блін, як тяжко записувати стрім. Thanks, Jeff. I'm so excited to be here at Gamescom. Hello, Та не бреши, ти не схвильована. I'm your guide for tonight for all the happenings around Gamescom, and I'm really excited to be here because the heart of gaming Ні, я тобі не вірю, що ти схвильована тут бути. Game devs and publishers from Ти all around the нормально. world are making their way to Cologne to show you hundreds of new games. So, if you are not here yet Сотні? and still can come by, make sure to drop by, and if you can't, make sure to drop by next year because it is definitely worth a visit. And one of the highlights we have this year is we actually have the largest indie area
ever, bringing visitors and devs closer together than anywhere else in the world. And you can meet the makers of the most original and fantastic and creative games here. And if you're not Ой, щось я тобі не вірю. Я думаю, тут буде максимум 5 хороших ігор, які я буду чекати, і все. І то максимум 5. Ну, поки я з цього цікаво, що показали, мені сподобалось Дюна, мені сподобалось. Is one you've been waiting for a long time to Ну-ка, see. ну-ка. Let's take a Дай, look кажи, at this дай. brand new world premiere. Ну дай, кажи. Brand new world premiere, окей. Світова прем'єра. Of the cruelest tyranny, man finally defeated its overlord. Так. The gods. Lord of the Rings. Forever. А, Overlord. The champions of war united and began the eternal watch over their tyrants. Це Overlord. Remains. For some forces, Да, блін. even death Я не чекаю. cannot end. But now, eons later, the fallen god's influence pervades the world again, corrupting even sworn enemies. To join his accursed lords of the fallen and damn humanity to a new age of devastation. Though from these darkest days, new heroes arise. Да, я не чекаю. By the gods, one must embrace the darkness, and so lies our only hope. Ни хрена. Долгий синематик. А, чув таке. Чув таке лайно, але взагалі не чекаю. Не привлікає. От я от Дюну чекав, поки я не побачив надпис ММО. Open World MMO. Ні, може бути Open World MMO крутим, але я в це не вірю. Що? Світова прем'єра. Опа, Moving Out 2. Да, це Moving Out 2. О, я ж недавно з друзяками грав в цю гру. Moving Out 2. Да. Да, це Moving Out 2. О, це вже цікаво. Але я цю купляти гру не буду, звичайно. Я її дочекаюсь в PS Plus, ну от це я би пограв би. Слухайте, це хоча б цікава паті гейм. Да. В 23-му вийде Moving Out 2, в цьому я ставлю лайк, я все обов'язково пограю, коли вийде в PS Plus. Я сподіваюся, з днем виходу вийде PS Plus Extra. О. Завдяки, якщо... Зазвичай, якщо ці всі ігри... О! Оце я чекаю!
to step into the Potterverse. You guys excited for Hogwarts Legacy? Да-да-да, я хочу. In February of 2023, and tonight at Gamescom we've got the Да-да-да-да-да-да, давайте, сюда. Оце... This is an incredible trailer. I hope you enjoy it. Хоча, якщо кажуть, що там не буде російської мови, а я ж англійську не дуже. Хоча... Блін, от би додавали би українську, було б вообще шикардос. Ну, взагалі, якщо абстрагуватися від новин, то що ця гра буде без мови агресора, то цей, то в принципі я чекаю. What do we do now? It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Блін, Warner Bros, добавте, будь ласка, я вас прошу. I'm ready. Crucio! Добавте українську, я вас прошу. Ой, добавте, тьфу, додайте, будь ласка, я вас буду молити. Ну, зробіть. Ну, це чудова гра. Особливо для тих людей, які фанатіють від Гаррі Поттера. А в нас в Україні багато фанів Гаррі Поттера. В цьому я точно впевнений. У мене багато знайомих, які прям на Гаррі Поттер наярюють. Так що давайте, на Гаррі Поттера наярюють. На Всесвіт вони наярюють. Будь ласка, дайте. Оцю гру я дуже сильно чекаю. Але в мене трішки в мене прям... Я сподіваюся, що українська буде. От прям молюся, прям хоча б та не обов'язково озвучку, хоча б субтитри дайте, я вас прошу. Pre-order the Digital Deluxe Edition. Добре, оцю гру я чекаю, оце топ. Це є прям... Гра по Гаррі Поттеру. Це ж охренен! Боже, це що за лайно? А, це Borderlands, та ну його в сраку, боже. Gearbox це... Боже, я так ненавиджу той Gearbox. Зробили трилогію лайнових шутерів, зробили цей. Зробили цей Godfall. New Story, да. Звичайно, зробити New Story. Я вас знаю, да. And developed an all-new storyline with all new characters, created with production from Gearbox Studio Quebec. It's an all-new experience, and we're here to show it for the first time today. You guys want to check it out? Let's do it. It's coming soon, too, right? That's right. Coming in October of this year. October this year, all platforms. Awesome. Well, let's take a look, Randy. This is exciting. New Tales from the Borderlands. Як то кажуть, кожен E3, кожен Gamescom без Borderlands ніяк. Ви що, там треба 1000 DLC зробити. От люди, от поясніть, ви від цього фанатієте, я вас хочу спитати, ви від цього фанатієте, вам це щось говорить? Ну, оце. Окей. А що це за пародія на Кройло тепер, що було? We can change our lives. We're bad at this, like really bad. Оце оціні Wonderlands. Трилогія лайна. От сама стилістика, як в Borderlands, мені подобається, але взагалі-то ці ігри мені взагалі не подобаються. Тобто я не розумію прикола, сенсу. Це просто лутер-шутер. Ось ці от generic трейлери. If you happen to see any corpses along the way, don't worry about them. They're just, yeah, don't worry about them. Добре.
21 жовтня 2022 року. Saints Row? А, Techland? Dying Light 2? DLC-шка? Ну ладно. Ну, я в Dying Light 2 не грав, не можу судити. Але що це за generic cow? Вау. Ніхрена, чувак. Ні, мені щось кажеться, я в цю DLC грати не буду. Я можливо пограю в оригінал і все. Ну комусь це реально подобається, от запитайте мене. Ну, можливо, є душніла. Blood Ties. Реклама. Ну, це реклама. A lot of a lot of games to come. Red Bull gives you wings. Добре, бро. Не заважай. So you want to join me? Skull and Bones? Або це, як його? Skull and Bones це від Ubisoft має вийти гра про піратів. А це цей. Sea of Thieves. Sea of Thieves. А, ні. Це не то, не то. Ну, Sea of Thieves я пограю, коли в PS Plus роздадуть гру. Product not yet rated. Що це? Wolfenstein? А, Rage, Loot, Escape, Murders, 7. О, DLC Кіберпанку? Оу, А, ні, боже. Я думав, вже Кіберпанку, Cyberpunk вже зроблять DLC. Ну, коротше, якийсь кал в кіберпанк, сайберпанк стилі. А, Destiny 2, боже. Як я не замітив. Hello again! This Saturday, the Gamescom Awards will be handed out to the winners of the best games on the show floor. Only submitted games showing at Gamescom will be eligible to be nominated, and the awards will be streamed on Це шоу, наскільки я зрозумів, буде йти годину, так? I'm allowed to hand out 4 awards. I'm very, very excited about that. And I would say, let's jump straight into it, starting with the most wanted PC game. Here are your nominees. Так, PC Games, ну-ка. Metal Hellsinger. Metal Hellsinger. System Shock. System Shock.
Warhammer 40,000 Darktide. Warhammer. And the winner is Мені так байдуже насправді. Helsinger. And here to accept the award is Sheila Wikström, executive producer at The Outsiders. The stage is yours. Thank you so much. Wow, this is a lot of people. I was practicing my speech a lot, but of course, you know, when it's as much Outriders, right now, боже. I feel blank. But I want to say that I am honored to receive this award on behalf of my team. The team behind Metal is an amazing bunch of people that I'm so lucky to be working with every day. And the truth is, making games is super hard. When I started out, I don't think Та я з тобою походжу, що робити ігри and what I дуже тяжко. learned is that focusing on compassion, kindness, and empathy just as much as any other craft in games would be the key to successful game development. And it's precisely those qualities that my team possess and why I'm so privileged to be working with them every day. I love you guys at home. I miss you so much. So what I want to say to you, my industry friends and colleagues, is treat each other with heart, kindness, and respect every day. Make games with humanity. Thank you so much. Боже, як байдуже, іди вже. Ми можемо, звичайно, похлопати. Але це, тупо байдуже. Трайдуш стояв трайдуш, боже. Ой, боже, Сонік. Ні, я не фанат Соніка. Ті, хто фанати Соніка, насолоджуйтесь, я цей. Я грав в Соніка, якого роздавали по PS Plus. Я грав в Соніка тільки того. Я грав ще в Sonic Car Racing. Submit. Your reckless actions endanger the world. Так, секунду. Sonic Renters. 8 листопада 22 року. Добре, Sega. Ой, з Сегою, мені кажеться, будуть проблеми в українізації. Frontiers. От Narrative мене цікавить. Так, французька студія. Oh, shit. We leave so many things behind us. Objects, memories, mistakes. Ось це цікаво, хлопці. They sink in time, touch the bottom and go to sleep. Silence is full of ghosts. And here, voices can only come from the deep. Deep under the waves. Under the water. Under the waves. Ось це цікаво. Guys,
It's time for the goats. Ready for some goats? Goats? No live goats today, but we are here to talk Козли. about Goat Simulator 3. We got to announce this. Не, back in боже. Summer Game Fest. And now it's time to see the gameplay of Goat Simulator 3 for the first time. Let's check this one out. Ні, будь ласка, не треба. Я поки будуть Ghost Simulator 3, тобто я хочу сказати, що мене зацікавило трішки гра про Дюну, Moving Out, Hogwarts Legacy. Боже, хтось це буде реально грати, я вас... О, свиня. Вау. Я дивуюсь цьому. Мені кажеться, таке зараз трапляється в Росії, на Росії, точніше, вибачте. На тій самій. О. Там так теж. Бій за ладу каліну. November 17th, that has literally about everything you could imagine in it. Goat Simulator 3. All right. A lot of people ask me how I got started in the industry, and what I loved doing when I was a kid with my brother, we would play PC adventure games, and I grew up playing classic LucasArts and Sierra adventure games. You guys remember Monkey Island? LucasArts? Well, I am so excited because there is a new Monkey Island in development. Monkey Island. Return to Monkey Island, and tonight at Gamescom, I am so excited that we get to announce the release date, or actually I don't, we get to go to Stan to tell us the release date. Check this out. Monkey Island. Hello friends, it's your old pal Stan, coming to you through the magic of marketing to let you know that your search for quality entertainment is about to bear fruit. But I wouldn't be doing my job if I just dropped the details on you without a little build-up. I want you to see the kind of fine dining establishments you'll be visiting, like this one. Get lost. And if escapism is your cup of flavor, you can't do much better than this exotic and extremely remote island. Stay back! How did you find me? Return to Monkey Island launches September 19th, which happens to be International Talk Like a Pirate Day. But you don't have to wait. You can order it right now, before it's even. Ні, я таке заказувати не буду, хлопці, я таке купляти не буду. Ніякий преордер, ні. Преордер заборонений на сьогодні. Horse armor to anyone who pre-orders Return to Monkey Island. It'll look fantastic in your inventory. Oi, you missed a spot. I've got to go now. I've got a lot of irons and a lot of fires. You know how it is. But I'll be back to steal every scene I'm in Return to Monkey Island. I'll see you there. All pre-order customers will receive the exclusive horse armor item in their inventory. Please note that the horse armor has no practical use in game and in no way will Monkey Island, Return to Monkey Island. Oh my god. A month away, and I love the horse armor. Does absolutely nothing. It just sits in your inventory. Return to Monkey Island. Cannot wait for that. All right, now let's turn to the world of Unknown Worlds, the creators of Subnautica. As we've teased, they are here today at розробники від Gamescom to reveal Subnautica. a brand new IP, and it's a departure from Новий Subnautica. IP. It's a brand new turn-based sci-fi game, and Sci-fi. we're going to reveal it for the first time right here. Actually, special guest is. Let's check this out. Hi, I'm Brandon Sanderson. You might know me as the author of the Mistborn series, the Stormlight Archive, or as the guy who finished Robert Jordan's Wheel of Time. Over the last few years, I've been working closely with my friends at Unknown Worlds on the exciting project we're revealing today.
You, of course, know Unknown Worlds. Я цього челіка не знаю. Worlds, like the incredible Subnautica series. When they reached out to me, I was absolutely thrilled to help craft the expansive sci-fi universe in which their next game is set. This secret has been a hard one to keep, and we're so excited to finally show you what we've created together. So, without further ado, this is Moonbreaker. Let us keep this civilized. Welcome to the party. Блін, що за кал, боже. Till the end. Needles up. Stay alive. This'll be over real quick. Стратегія, боже, бля, я не можу. Grenades, anyone? They'll never see this coming. I taste their panic. Good day. Stop this treachery. Come on, it's fun. The crowd goes wild. Строй. Ні, краще вони б зробили в Subnautica 3 або нове IP, яке схоже на Subnautica, будь ласка. Ні. Ну, зато малювати персонажів можна. Грай. Moonbird. 29 вересня 22 року. Окей. Нема питань. And Але joining me from байдуже. Unknown Worlds is Charlie Cleveland. Charlie, Moonbreaker, it's real and it's so different than Subnautica. So tell us, this departure. О, навіть Джеф каже, що це лайно взагалі не схоже на Subnautica. Crazy for making Subnautica after making Natural Selection. We went from a strategy shooter to a pacifist underwater game, survival. So I feel like we've done this before. We love changing genres, but I'm hoping, our Subnautica fans will still come along for playing a digital miniature. Ні, вони могли щось набагато краще зробити. Digital miniatures game. Everyone loves miniatures, but how do you translate that into gameplay? What is the gameplay of this game? So we're kind of channeling like a Guardians of the Galaxy or Firefly kind of feel. So you can see that. Ні, це не Guardians of the Galaxy, це не вартові галактики. So you choose a captain and 10 crew, and you build a roster, kind of like a traditional miniatures game. And every unit in the game is really like strange and special and kind of game breaking. So yeah, you deploy units. Ні, вони могли набагато краще розробити. Я цього не хочу, не знаю. Мені це не цікаво взагалі. I mean, you see the gameplay here, it looks great, and it's coming soon, as we said, in September, so you're not early access, you're not going to wait long. But the thing I want to get to is the painting of miniatures, which we saw a tease of in the trailer, and I know you actually, painting was cathartic for you sort of during the pandemic, right? Yeah, so the painting, I mean, you can't have a miniatures game without painting. Ну це єдина фішка прикольна цієї гри, тобто можна замальовувати персонажів. Я таке бачив перший раз. Можливо, це було в якихось інших іграх. Я цього не бачив. And we really try Ніколи. to capture that feeling. It's not like Photoshop or like special technical tools or anything like that. We just simulate washes, dry brushing. We've got decals. This feels like you're actually painting a real miniature. And I have to say, because everyone is surprised by it, like all the miniatures you see painted in the game are all painted with the tool. So it's like actually pretty powerful. Amazing. Well, it's so cool that you're revealing it here, and it's playable at Gamescom, right? It is. It's here. You guys are the first ones to play it. Wow. And oh yeah, it's more. We're over in the Crafton booth. Okay. Crafton booth. And for everyone else around the world, they're not going to wait long, right? Yes, we'll be on Steam playtest in September. We have a couple open weekends, and then we're going to be launching into Steam. Безкоштовні вихідні будуть відкриті, тобто можуть всі спробувати цю гру. Я так розумію, на PlayStation 4 5 не буде.
Хотілося, щоб було на PS5, але And добре. now it's time to reveal another game with a very catchy tune in the trailer. Check this out. Так, новий трейлер. Мультик. Ну, зрозуміло, що грати в це не будемо, тому що це карточна гра. Чи це щось інше? Ну це, коротше, буде типу Паладінс, наскільки я зрозумів. Ну, якщо так, то може я пограю, але це не для огляду, це не сюжетна гра. Пінокіо? Souls-like про Пінокіо? Absolutely great, and we've got a brand new gameplay trailer to show you, and this game is also coming to Xbox Game Pass on day 1. Let's check it out. Ну це в геймпасі буде. Мені це нічого не каже. А в PlayStation Access буде? Блін, Souls-like про Пінокіо. Один мій товариш би, бро, обдолбався би зараз. Souls-like про Пінокіо. Ну слухай, мрачновато. Я вибираю правду. Ну виглядає прикольно, але це Souls-like. А рівні тяжкості будуть, тому що в Star Wars Jedi Fallen Order є рівень тяжкості. Ні, ну це от виглядає прикольно. Для фанатів Souls-like, я думаю, їм сподобається. Ні, це реально виглядає, оце виглядає круто. Мені би пройти Demon's Souls. Ні, спочатку Star Wars Jedi Fallen Order мені би пройти. Потім Demon's Souls. О. Потім Bloodborne, а потім по Dark Souls перший би взяти. Ото... no, не треба. 23 рік, я думаю, в мене зависне трансляція. Нічого вже не буде. Так, світова прем'єра. Блін, реклама, твою мать реклама. Ну, як завжди, крінжова реклама від американців. Хоча в нас також... Ні, ну, порівняно з росіянами, то це шедевр. That's right. All the fun of Gamescom is available from wherever you are online, obviously. And, well, in case you're wondering who that little guy is,
That's Epi, and he's on a mission to save the Gamescomverse from the evil future. And if you want to help him, check out the Epic section at gamescom.global. You can solve quests and win prizes, so take part and help Epi to save the Gamescomverse. But first, I want to tell you more about some of the great program we have for this week. And it's quite a schedule, so please bear with me. There is, for example, the Gamescom Studio by IGN featuring game spotlights, dev interviews, and all insights into this year's Gamescom. So please make sure to check that out so you don't miss anything. And also, the awesome Indie Showcase is back, featuring the newest, most original, crazy indie games here on Friday afternoon at 5:30 p.m. CEST, and I'm really looking forward to it. And something I'm really looking forward to is the cosplay contest on Sunday, where the super creative cosplay community takes center stage, and this is absolutely one of my favorites. So make sure to not miss it out. It is definitely worth a watch. And for more updates, follow at Gamescom on all platforms. And now it is almost Скільки time можна to говорити? introduce our next guest. But sadly, she couldn't Хто? make it since she's a tad far away. So let's see. She sent us a video, and I would say, let's have a look. Hello, Gamescom. I'm Isa. А, боже. Currently flying at around 27,000 kilometers an hour, 400 kilometers above your head. Я ж її десь бачив, боже, де вона? Today, I come to you to say bravo to the games industry. We see how many space games you've been creating recently. Those missions you Це не вона була на Євробаченні, там показували, що навіть в космосі дивляться and Євробачення. the love of space exploration in gamers around the world. Боже, я її десь бачив. Або на презентації Microsoft. With our ambitious Terra Nova program, humanity's spaceflight Вони є прапор Японії thanks на задньому на тлі. And who knows, perhaps even you will be among us here at ESA for the journey. Exploring space Among virtually us? isn't just great fun. It's having real-world impacts that lead us all closer to the stars. So on behalf of everyone at ESA, bravo. Keep creating, keep innovating, and keep playing. This is ESA astronaut Samantha Cristoforetti wishing everyone a wonderful Gamescom from the International Space Station. Ну це да. Ні, так я ж її бачив, боже. Я так теж вмію. На селі. Так, світова прем'єра. Гра про космос. Зоряні війни? Star Wars? Оу! Ні, звучить реально як Star Wars. Можливо, це Star Wars Eclipse від Quantic Dream? Brave a New World? Ні. Але було схоже на Star Wars. Тоді це може бути Star Trek? Ні, мені ось це цікаво. Stranded Alone Down? Так, цікаво, що це. Подивимося. А, стратегія, не цікаво. Ні, не цікаво. When we were looking at games for Gamescom Opening Night Live, one of the things I was most impressed with this year is there are a lot of European studios that want to debut games here, and also a lot of brand new IP, brand new worlds, and we're going to introduce one of those to you right now, and I think you're going to get pretty excited about it. Check out this world premiere. Так, світова прем'єра. Gorilla Games. А, ні, Focus Entertainment.
Що, Дюна? Знов? Sand has memories. Memories of our past. Ще одна гра про Дюну? Walked this world. And our heroes stood amongst them. But the gods' vanity grew. And in their struggle, we were cast away. Only remnants of these stories remain. In the sand. In the ruins of this shattered, broken world. Ні, це не Дюна. Так, вже трохи виглядає крінжово це все. Ну, зрозуміло, що синематик. Even in ruins, we endure. We won't let go. For now, we can stand for ourselves. And face gods. Ні, Атлас Фонен. Ні. Ну, виглядає прикольно, але всі зрозуміло, що це буде Godfall. Чому ви аплодуєте? Це ж не цікаво. Atlas Fallen coming in 2023. Now, a classic strategy game that I remember playing in the late 90s is Homeworld. Did anyone else play that back in the day? Так. Що буде йти ще годину, я так розумію? Well, a brand new Homeworld is coming out next year, and we've got a brand new look. Some new gameplay. Так. Оце знову буде стратегія. Homeworld 3, боже. It was a simple perimeter scan, escorting resources. But we were ambushed by Kalan raiders. Мені не цікаво взагалі. Command got clever. One wing used cover to keep himself safe on approach. While another group found a tunnel in the structure to sneak behind them. It worked. Just before a carrier battle group arrived. We scrambled bombers. Perfect for attacking capital ships. We protected the resourcers while they hauled in the goods, which meant we could roll out assault frigates. The raiders weren't pushovers, but command countered their hit-and-run tactics. The way their carrier exploded, beautiful. And we even grabbed a little souvenir. That missile frigate is ours now. Homeworld 3. Ні, боже. Так, не чекаємо. Homeworld 3 in the first half of 2023.
Now today is a big day, speaking of threes, because it's the version 3.0 update to Genshin Impact, which is an incredible action Ні, RPG так. Hoyoverse. Well, today we've got an exclusive Я, new look at version 3.0. я як патріот, я як націоналіст своєї країни, я забороняю вам дивитись на цю гру. Я забороняю. Так, от зараз. Якщо це Genshin Impact, все, це Genshin Impact, відповідно ми робимо так. Все. Зразу кажу, Genshin Impact, компанія Genshin Impact підтримала війну проти України. Компанія, яка робила Genshin Impact, це компанія ублюдків, китайських ублюдків, яких я ненавиджу. Тому пішли вони в сраку, це м'яко кажучи. І я забороняю. Ось. Це... Ні. Я забороняю. Забороняю. Вони там зетки у себе в офісі малювали, тому ні. Пішли вони в дупу. І я ставлю дизлайк Gamescom за те, що вони рекламують це лайно. А це лайно реально для дегенерації, я вважаю. Genshin Impact. Так, коли там покажіть же в кілі. Так, ще ні, ребята. Ще ні. Боже, воно так довго йде, оце от лайно з Genshin Impact. Вибачте, що я там, можливо, хтось грав в Genshin Impact, я їх обізвав дегенератами, ну, типу, хлопці і дівчата, якщо ви чули... Так. Beautiful game, and that's not all from Hoyoverse, because they also have Honkai Star Rail in development. It's a grand interstellar adventure with strategic turn-based combat, and now we're going to take... Interstellar? Ну, це не може бути Interstellar Game. А, це, типу, Among Us на максималках? А, ні, це теж Genshin Impact. Це щось схоже також на Genshin Impact, тому я не буду це транслювати, відповідно. Бо, знову повторююсь, компанія, яка зробила Genshin Impact, це нехороша компанія, яка підтримала війну проти України. Я все. Тому я забороняю. Ось. Ось і все. Якщо це якась знову інша гра... А, боже, це інша гра, фу, вибачте. Hello again! It is now time for our next Gamescom award, and here are your nominees for the most wanted Microsoft Xbox game. А, Microsoft Xbox Game, ну це, в принципі, з одного боку цікаво. The Dark Pictures, The Devil in Me. Ні. The Last Case of Benedict Fox. Manuel Hellsinger. Це гра, яка... Ні, тут я нічого не знаю. And the winner is The Last Case of Benedict Fox. And here to accept the award is Bartek Добре, байдуже. Creative Director at Plot Twist. Congratulations. Plot Twist. It's quite of a shocker for us. We just love good Metroidvania games. And we are working hard on making... Я не хочу нічого такого російського казати, але це схоже на польський акцент. Ось.
thank my team in Krakow. They are creating... О, я вгадав! Це коротше, поляки так англійською спілкуються, бо я недавно був в Польщі. О. Дякую bardzo за вашу допомогу. Дякую вам. Від народу України. Ви молодці. Хлопці, ви молодці. І дівчата також молодці. А, Рік і Морті? До речі, треба... До речі, треба подивитися Ріка і Морті. In a boss fight, and that's all I'm gonna say to set this up. I think you're gonna really, this is a trip. Check this out, world premiere of High on Life. Це ж усе по Ріка і Морті, я зрозумів. А, це є Рік і Морті? Ні, це не Рік і Морті. Це якесь дивне знаймо. You know, this sludge matches your toxic personality. Fuck off. That wasn't even a good one. Surprise! Flashback! Hey, it's me, Five Tours! Kill my shitty clone! I'm rooting for you! Ooh, incoming laser. Laser just for you. Hey, you're just as nice and squishy on the inside as the rest of them. Let me out of bounty hunter! Wow, we're having our first real boss fight together! I'm the strongest out of all the Torg clones. I'm impressed you made it this far. My ant soldiers are extremely strong. Honestly, I don't think they were. We're new at this, and it was pretty easy to kill them all. If I'm going out, I'm taking you with me! Shit, just stay alive. I think she's basically done for. Do you see that? What? Where? What is it? Wait, what are you? Dude, don't eat that. Come on, dude. Dude! You know she's gonna eat it. What? Yep. No! No! Told ya. Gross.
You've been selected from among thousands of candidates. Hey, Cutter. To join the Lynx family. You're from Earth, right? This is more than just a job. It's an opportunity. You ever miss it? Caution. Oh shit. Lynx. Making the world a better place. What they say about work in space is true. There's something real special. Я повернувся. Тут, коротше, показували якусь дивну гру в стилі Ріка і Морті. Реклама Oculus Rift, VR і реклама якогось лайна. О. А зараз трейлер коротше, гри про космос. That's the way things go. Гра про космос, цікаво. Реклама Game Pass. Але PlayStation Access, на мою думку, краще. First announced back at the Game Awards, Telltale's next project is based on the Prime Video series The Expanse. Well, we showed you a little bit of the trailer at the Game Awards to set up the world. Now you're going to get a first glimpse of the gameplay with this behind-the-scenes clip. Enjoy. Так, це прем'єра. О, я бачив. The Expanse is obviously one of those universes that has a ton of opportunities to tell great stories. Well, це цікаво. One of the things I'm super excited about is the zero-G stuff that we've been doing. A big part of when we're making the game, not only are we thinking about the characters, we also have to think about how can we evolve the genre in a way that will make players excited to be part of this universe and feel like they're engaging in something rather than just being a passive audience member. You'll figure something out. I know you will. It's actually been a really interesting thing as an actor to explore some of her more vulnerable sides that by the time we meet her in the series, they've been cauterized. Because this score, drummer, this is the greatest score any scavenger has ever come across. You'll need me if you want any chance of unloading it. The craziness of an exploded ship that now constitutes several parts in a mass, you can move them on. And balancing that out against almost like you're excavating a story, that's a personal story. Those are people, those are characters, and you're now among the ghosts. Whatever they were doing right before they died, being a scavenger, pretty dark job. We're really excited about how it feels to both play and experience the story in the game. Вау.
course. Ну, цікаво, от це цікаво. Я люблю Telltale Games. Speaking of adapting things from one medium to another, here's a film adaptation that into a game, which I don't think you would have ever expected. Це гра по фільму? Так. Назад у майбутнє? Та, це гра по назад у майбутнє. А. А, це цікаво. Тому як мультиплеєр цей. Але таке предзаказувати, звичайно, не треба. Goats, killer clowns, we got it all tonight at opening night live. Now we've got another brand new game announcement from a European publisher for a sci-fi action adventure. Here we go. Sci-fi action adventure, цікаво. We always wondered if we're alone in the universe. Observed and explored, but found nothing. Until now. It has been 6 months since the alien object known as the Metahedron suddenly appeared above Earth's atmosphere. Personal log, sentient contact assessment and response to. Kate, we have an issue. А, це про Всесвіт чужого. What happened? Power supply failing. Sensors offline. I'm switching to backup generators. Scarceable. Не цікаво взагалі. Now we're going to talk about Gamescom Goes Green, which is an initiative that has made Gamescom the first climate-friendly gaming event in the world. The core event and this show, opening night live, I'm happy to say, are 100% climate neutral for the first time, and that's something we all should be very proud of. You guys are part of that too. Now, as part of this initiative, Gamescom, along with the United Nations Environmental Program Initiative Playing for the Planet, are going to give out the first ever Gamescom Goes Green Award to the best sustainability concept from an exhibitor here at Gamescom. And the nominees are Microsoft Xbox, Yuki, and the Indie Arena booth. And to find out the winner, let's turn it over to Melly. Thank you, Jeff. And yes, the winner of this year's Gamescom Goes Green Award is Yuki. And here to accept the award is Dr. Ну, я не буду насміхатись, можливо, це якась корисна. Корисний івент, можливо, але мені не цікаво, знову ж скажу. And thank you to the UN's Playing for the Planet Alliance for inspiring us to change. You know, it's so fantastic to see these amazing game worlds that we're going to play in over the next year. But you know, we only have one planet to live on. And we only have one lifetime to make a change and to protect that planet so that we can continue to play our games. So
everybody, whether you're a player or a business, can make one small change starting tomorrow. And together, we can play more games together and save the planet. Thank you very much. Thank you, Joe, and congratulations once again to Yuki. And remember, it is not only the organizers or exhibitors that can go green. All of you can also make a change by donating to the Gamescom Forest. So plant your Gamescom Можна tree задонатити, в today. принципі, але донатити треба на ЗСУ. І, відповідно, багатьом різним волонтерам. RPG. Так, цікаво, світова прем'єра. Так, від ветеранів Fallout 3, Fallout New Vegas, Skyrim, Dragon Age Inquisition, Fallout 4, The Outer Wilds. Цікаво. Це цікаво. Пригоди з нами. Таке. Lots of news here at Gamescom. All right, let's talk about Xbox and Age of Empires 4 that continues to expand. Now we have news on the next civilizations joining the battle as free DLC. If you want to learn more about what's happening with Age of Empires 4, tune into the Xbox booth stream for developer interviews on Thursday. But right now, here's that announcement from Age of Empires 4. Age of Empires 4. Ну, мені це, знову ж скажу, не цікаво. With powerful siege tools and the ability to rally large formations, the Ottomans can keep the pressure on to bring down their enemies' defenses. When the drums of war beat, how will you emerge victorious? History is in the making, and your place in it has just begun. Gotham Knights, це цікаво, але я, скоріш за все, купляти так же, як і Hogwarts Legacy не буду, тому що, знову ж, там, напевно, буде тільки англійська мова, хоча, якщо вони додавлять українську, це буде masterpiece. Добавте World of Bros українські субтитри, я вас благаю. І в Кіберпанк, CD Projekt Red, і в Кіберпанк, будь ласка, також добавте українські субтитри. Я вас благаю, прошу. Jim Gordon never gave up on anything. That's why Gotham City is still here. It's why I'm still here. And I've known for a while now that someday, like him, I'd have to work with you. I've seen plenty of criminals in my career, but nothing could have prepared me for this. Harley Quinn. Well, well, if it isn't Brat Girl. Gotham City is at her weakest.
There's blood in the water, and the sharks are circling. They're all making their move. Play nice. But we aren't going to give up. A storm has risen over Gotham. Nothing can stop it. See you at the premiere. I need your help. Your skills. Your knowledge. Your adaptability. You got my back? Oh, boys! This biopic is based on a true story. My story. Soon, the world will feel the cold as I do. I got one last little surprise for you. Come to watch the show, Red Hood. Nah, I'm just here to kick your ass. – 21 жовтня. Добре. Pretty good trailer, right? October 21st now for Gotham Knights. All right, now it's time to announce a brand new game from a new studio, the global announcement of the ambitious new adventure game developed by Everstone Games. It's called Where Winds Meet. It's an interactive open-world RPG featuring action, adventure, and martial arts set in a turbulent time in the Northern Song Dynasty. The combat looks really cool. Check out this announcement of Where Winds Meet. Ну от знову, звучить круто, але буде чи це круто справді, невідомо. Японська мова. Виглядає цікаво. О! Ghost of Tsushima 2? DLC для Ghost of Tsushima? Боже, це виглядає як Ghost of Tsushima, причому це не Ghost of Tsushima. Це реально як Ghost of Tsushima. Я реально вам кажу, це Ghost of Tsushima. Подивіться на графон. Ну це не може бути Ghost of Tsushima, але... Бо тут монстри. Але це цікаво виглядає. Мені так цікаво, що це насправді є. А, так ні, так не цікаво. Але виглядало ніби Ghost of Tsushima перша, друга. Тобто цікаво.
Ось. Ні, реально атмосфера як в Ghost of Tsushima. Але, звичайно, там такої наркоманії не було. Там було такий реалістичний бойовик, як фільми Акіри Куросави. Добре. Where winds meet. Again, so much new IP tonight. It's really cool. All right. Back when we started ONL in 2019, a very special guest joined me here in person to close the show. And this year, when I told him that we were going to be back, Hideo Kojima. He said, "Well, I got to take part in some way. So please say hello to my good friend Hideo Kojima. Mr. Kojima." Сюда! 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 Я кажу сюда. Ну, зрозуміло, що він працює з Xbox, на жаль. 今回は別のニュースのお知らせとなります。この度9月から僕のポッドキャスト番組を Ну, зрозуміло, там про саундтрек Spotify і так далі. 配信する І こと тим に паче. なりました。 О, в нього таке ж саме настрій. 英語版と日本語版をそれぞれ同時通訳を交えて制作するというですね、新しい試みです。全世界のリスナーに向けてお届けをしたいと思います。またですね、ジェフ・キーリによるエンタメ業界ニュースのコーナーもレギュラー化の決定です。第1回の配信は9月8日を予定しております。各分野を代表するですね、超スペシャルゲストも登壇予定です。ぜひリンクをチェックして楽しみに待っていてください。以上、小島秀夫でした。ありがとうございます。 А це закінчення шоу виходить? А, блін. Ну він як завжди троль, типу. Він щось цікаво показує. Нас затролили, хлопці. Нас забулили. Так. Що там, що там, що там? Бандай Намко? Щось я не думаю, що Бандай Намко зробив. Ні, о боже. Боже, що це за лайно? А, це типу стратегія. Ну, таке я не дуже люблю. А точніше, взагалі я таке не полюбляю. Couldn't we go a step beyond? Ta-da! What about you? Will you go beyond your imagination? Talk beyond. Coming soon. So much fun. I love the diversity of games we have here. Amusement Park Simulator. I love theme parks back in the day. Great to see that's coming out from Limbic and Bandai Namco. All right, now it's time to share another special announcement here at Gamescom. Not a game, but a concept car. That's right, it's here at Gamescom. Concept car? Oliver Heimer, the Що head це of таке? Mini Design. Check it out. Tesla Cybertruck?
All right, I'm over here at the mini booth with Oliver. This is the mini concept Aceman reveal. This looks so cool. I'm glad you like it. Well, let's take a look and learn more in this trailer. Oh, this looks so cool. I have so many questions for you, Oliver. First of all, I want to ask you about this partnership, a car with gaming features and Pokemon. How did this come together? Yeah, first of all, У мене таке ж саме запитання, як у Джефа. is one of the core events of fandom pop culture. And as we ourselves Типу fandom Pokemon car. Yes. miss out such a great event. And the Pokemon Company International and we have a lot in common. We're both iconic brands. And Mini is more than a car. It's a character. You partner to explore the world. And the world of Pokemon is full of unique characters with special powers. So we share a love for distinctive design and strong values. I'm going to ask you your favorite Pokemon in a minute, but first, I want to ask about the gaming features. We saw a little bit in the trailer. Tell us, break it down. Why does this appeal to gamers? So, first of all, it's all about the Aceman's gaming features. It's designed to be playful, as the brand is. The Pokemon mode welcomes you inside of the car, and then you can connect your gaming console to your Mini. And all you notice is a lot of details referencing Pikachu in particular. The Aceman is fully electric, just like Pikachu is an electric type. So they're a perfect match. Is there an overarching motto to this partnership? So indeed there it is. We asked ourselves the question, what is if a car could connect it with your gaming console, just like it does with your smartphone? So we are promoting a Ця машина підсоединяється до консолі. brand and Pokemon. So our Gamescom claim is play on, never stop playing. Well, speaking of never stop playing, will we see you next year at Gamescom as well? Yeah, we plan to stay in the game and play on for sure, like we always have from the get-go. So stay tuned. Awesome. All right, Oliver, thank you so much, and we've got much more O&L still to come. Warhammer, блін, мені цей Warhammer взагалі не цікаво. First-person co-op game set in the grim-dark future of Warhammer 40,000. Welcome to Tertium, a sprawling hive city on the brink of destruction. You are a reject, a convict freed to serve the Inquisition in this darkest of hours. It is your duty to fight, and, if necessary, die for the Emperor. You can expect no help. No reinforcements. Боже, так ніколи не розумів приколи в Warhammer'і, але зато є кооп на 4 чоловік. The battle for Tertium is about to begin. Rejects will rise. Так, 30 листопада новий Warhammer виходить. Так, Focus Entertainment. Once upon a time, there were two twin sisters, Zora and Yaga. You got it all wrong. Once upon a time, there was a freak with no face. Stop it! You can't hide from Baba, princess. How much longer you want to be a nobody? I just need to find the red oak. What you really want to find is the hut. What the hell is wrong with this forest?
bad. You kill it. You kill it again. If anything bad happens, always head straight to the red oak. Blacktail. Знов не цікаво. Ой, думаю, щось цікаво. Але ні. Реклама Red Bull. Але це краще, ніж реклама Genshin Impact. Red Bull gives you wings. Добре. Plant him well healed. Не дуже цікаво. Плод. Так. Xbox. Modern Warfare 2. Crossout. Ну. Коротше, це показують мультиплеєр ексклюзиву Microsoft. Насправді взагалі не цікаво. Тобто, заради цього мені купляти Xbox? Ні. Babylon. 20 серпня. And now it is time for a final award. But don't worry, there is more on Saturday, so make sure to not miss our award show on Saturday. But here are your nominees for the most wanted Sony PlayStation game. Опа, це цікаво. Ану. The Dark Pictures. Ні. Зразу кажу ні. Lies of P. Можливо. One Piece Odyssey. Ну, Lies of P. And the winner is Lies of P. Lies of P. Yes. Here to accept the award is Ну, це хоча б... Director at Neowiz. The stage is yours. Oh, thank you. First of all, I'm very proud of my team members. Ну, це хоча б цікаво, це Souls-like новий. Our teams named enough. And finally, do you know BTS? Like BTS in Korean pop, will be enough in the Korean gaming industry. Thank you. 감사합니다. Thank you. Congratulations once again to Liza P. Thank you so much. And yes, that's it from me for tonight. But before I say goodbye, I want to bring your attention to a more serious matter. The past 5 months of war have been devastating for the Ukrainian families, and UNICEF and partners on the ground are supporting those in need. And of course, funds are needed. So please consider donating at unicef.org. Слава Україні! Я це підтримую. Дякую, Gamescom. Gamescom also supports the development of Antura, the language learning game for Ukrainian children. Antura is based on an app which was made for Syrian war refugees to learn the local language. And I mean, in times like this, it is more important than ever to take care of each other. And I hope you keep that in mind, not only for Gamescom this week, but way after. Thank you so much. That's it from me, and have a wonderful Gamescom. Jeff, back to you. Thank you, Melly. Great to have you with us. We got a few more games to go. Now, one of the great things about Gamescom is we love to profile games made in Germany, and this next game was made by 4 students in Berlin. It was a big Цікаво подивитися на сраки росіян. О. Замовлять чи не замовлять? О, це цікаво. Так, Nintendo Switch. Цікаво. Ні, не цікаво.
Бачите, нас навіть на Gamescom згадали, це круто. Звичайно, що причина того, чого про нас згадали, це не круто. Але я вірю, що ми переможемо, і, можливо, завтра щось станеться з Росією. Я сподіваюся на це. 29 серпня вийде якась гра про Nintendo. На Nintendo. The Outlast Trials. You guys excited for this game? The Outlast Trials we showed you last year. Так, це Sonic Hogwarts Legacy Outlast Trials. When are we going to get to play this? Well, tonight we've got the world premiere of the brand new trailer and yes, some news on when you might get to play it. Here we go. Це останній бенгер. Я, скоріш за все, грати не буду, бо я не фанат. Боже, я навіть жартувати не буду. Мене трішки зародилося жарт, але я думаю, що він недоречний, так що я краще промовчу. Ну це кріпово, ребята. Ні. Ну, це теж ні. The Outlast Trials. Так, це останній бенгер. Ну, а в нас ще є 10 хвилин, в принципі. Опа! Новий Battlefield або Battlefield 2042. В VXS. With some actual gameplay in it, the full reveal is coming later in September. You can sign up starting now to get in to start playtests of this. Так, мені цікаво, що це за те, що от зараз він щось таке цікаве сказав. Бля. Ні, я в таке грати не буду, вибачте. Ні, навіть не подумаю. Alright, we got one more game for you tonight at Gamescom opening night live, and this is one we've all been waiting a long time for. Так. Grand Theft Auto 6 in your my ass. GTA 6? Ви що? Ні, та не може бути такий. GTA 6? GTA 6? Я, можливо, дурачок зараз, виглядаю як дурачок, але це так от виглядає. А яка гра ще може бути? А, Dead Island 2! О, щит. Dead Island 2, да. Ну я не чекаю, боже.
Знаєте, чому я сказав GTA 6? Пальми, темношкірий персонаж і цей. Да-да-да, Dead Island 2. Це та багатостраждальна гра. Да-да-да, це вона. Я так розумію, хлопці, це все, нам більше нічого не підготували, відповідно. Ну що? Так, у мене після цього стріму буде кое-яке заняття. Так, відповідно, треба поспілкуватись. Так. Ні, Dead Island 2 це, звісно, цікаво, але я не фанат тематики зомбі, це по-перше. А по-друге, я Dead Island ніколи не любив. Мені завжди більше подобався геймплей. А я реально на секунду повірив, що це GTA 6, чесно, я думав, ніфіга, пальма, музика з GTA San Andreas. Ні, для фанатів зомбі-тематики це відповідно бенгер, але це не для мене бенгер. Dead Island 2. Так, 3 лютого. Опа. Так, ну у нас є 5 хвилин. About this long-awaited game is Khan. Khan, great to have you with us. First of all, let's explain a little context to that trailer we saw. Who is that character that we meet? Thank you, Jeff. It's great to be here. So you just met Jacob, and he is just one of our 6 playable characters. Our zombie slayers have larger-than-life personalities and unique dialogue, which fits in a very геймдизайнерша, звичайно, надію, не... I see the tagline there, see you in Hell A, so it looks like we're heading to Los Angeles in this game? Well, our pulpy tone is kind of a love letter to classic cult Hollywood horror B-movies, so where better to set it than in Los Angeles, sort of a modern paradise gone to hell. Oh yeah, it looks cool. It's obviously over the top. I know you're working on the narrative for it. This game has been, long awaited for many, many years. You guys have been working on it for a few? Yeah, I'm sure some fans would agree with you. It has been long awaited, but Deep Silver Dambuster Studios started work on it about 4 years ago. We were really lucky. We got to build it from the ground up. We got to focus on what we love about the franchise, the over-the-topness, and we think we've got a really great action RPG out of that. So let's talk about the gameplay. We saw the CG piece, obviously, but what can we expect from the gameplay when you show it? So Dead Island 2's gameplay is all about experimenting with your preferred zombie slaying methods, just kind of going nuts. It's a combat toy box of close quarters melee brutality with a few guns for fun. Okay, well, can't wait to learn more. When are we going to get to see see some gameplay of it? You want to see some gameplay? I think we want to see some gameplay. You guys want to see the gameplay? Ну, давайте показуйте, так, ще 4 хвилини. Давайте ще покажіть нам геймплея, ось, і все. Але я розчарований, ну добре, про GTA 6 то таке, ніколи на геймку... Ну от подивіться, яка атмосфера, тобто вам це зовсім ніщо не нагадує? Я зразу подумав про GTA 6, але потім зрозумів, що... Jimmy? Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins. Well, sounds like you're the star of the show now. This motherfucker!
Oh, shit. Boom! Gods and whiskey. I will not have this devil in my house. Gosh, this is beyond insane. Так, я повернувся. Тут показують геймплей Daytona 2. Але мене щось це якось взагалі не... Ну що, ну... Daytona... Так, ще хвилина і шоу закінчиться. Wrap up all the reveals for Gamescom opening night live 2022. It's been a fun show, but before we go, I just want to say I hope everyone has a great Gamescom. There's lots of live streams for the next couple of days. Я не погоджуюсь з Джефом Кіллі, тобто із цього цікавого, що в нас було, це Hogwarts Legacy, Gotham Knights, гра про Дюну, Moving Out 2, гра від Quantic Dream, і все. Ну і геймпад для PlayStation 5. Ну, відповідно, Gamescom закінчився. Так, see you next year, окей. Так, ми не будемо нічого чекати. Так, що там кажуть в чаті? Що там кажуть? Владимир. 6 із 10. Окей, зетки. Ну що я можу? Так, я думаю, скидки немає сенсу дивитися, тому що ми вже закінчили, в принципі. Ну що, це було прикольне шоу, мені сподобалось. Ну, в принципі, непогано, але можна набагато краще. Наступний раз зустрінемося о четвертій, ну, можливо, Future Game Show подивимося о 9 годині. Ну і, в принципі, все. В четвер Xbox Boss Live, Gamescom Stay Studio 2 Date 2 ні, Metal Hades and Clay від Gamescom ні, Indie Show ні, Gamescom Award Show можемо ще подивитися в суботу. І це, в принципі, ні, все. Більше нічого не цікаво. Цікаві були ігри, ну, деякі Hogwarts Legacy, Gotham Knights, Moving Out 2, гра від Quantic Dream, гра по Дюні і все, що я запам'ятав. А так, то, в принципі, все. Було взагалі лайно. І я пішов робити відео. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Кладіть ставте свої вподобайки. І чекаю вас. Чекаю від вас перегляду мого відео. Підписуйтесь на канал. Вірте в ЗСУ. Ми переможемо. Слава Україні! З Днем Прапора. І через годину буде День Незалежності України. Я вас вітаю. Всім миру. Росії смерть. До побачення. Гарного вам дня і гарного вам святкування 24 серпня. До побачення. Люблю вас.